Shabash, mla ni mla leo, mla jana kalani. Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2020. Karibu kwenye Mwale wa Kirk. Siku hii basi wananiita mtoto wa nyumbani Vincent Kirosi. Upande wangu wa kushoto yuko mtoto wa kike Jeni Mwangi ambaye atakuwa anatupambia taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Na moja kwa moja basi tuanze taarifa zetu na hii hapa. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amefutilia mbali dhana kwamba kuna baadhi ya Wakenya wanaojitia mnazo na kudai eti hakuna maradhi ya corona nchini. Kagwe alisema haya walipotoa ripoti ya kila siku kuhusu maambukizi ya virusi hivyo humu nchini. Aidha, Waziri Kagwe amesisitiza umuhimu wa kuzidi kuwa makini kuhusu maagizo husika na kufananisha virusi hivyo na wakati ambapo taifa lilipoanza kupigana dhidi ya maradhi ya ukimwi. The information is this. There is COVID-19. Even a little kid in the streets of Nairobi is now singing that they can get it. And you can get it. And we can all get it. Even you listen, they'll be telling you. Who are those other people who we are now told don't know that there is COVID-19? And how long do you think it will take for them to actually know that there is COVID-19? So as far as I'm concerned, if somebody is in denial, there is not very much that you can do. One of these days, that denial will disappear very fast. Because even some of the ones that we have been told, even nations, even countries have told us that they are in denial, that there is COVID-19. There are some countries that actually declared there was nothing like COVID-19. But very big people there died of COVID-19. If you go to the same places now, nobody is in denial. So we don't want to have a situation where it is only after we die that we cease to be in denial. Na kwingine kwa Waziri Kagwe pamoja na mkurugenzi mkuu wa afya ya umma Bwana Francis Kuria wamesisitiza kuwa kupima virusi hivyo kwenye maeneo yaliyolengwa na wizara yake ni huria, yani bila malipo, lakini gharama ya upimaji wa virusi hivyo ni shilingi 1,000 kwenye hospitali za umma na wala sio 5,000 zinavyofanya hospitali nyinginezo. So we have drawn out a new strategy according to targeted, more focused targeted testing, and it will going to be more syndromic. We are starting mainly with those who are symptomatic, and this will be coming from the alerts that we are receiving from the communities. And at the time that the alerts are sent, then we send rapid response teams to where the individual is. So we don't want individuals jumping from homes to every other hospital. We are spreading the infection even further. And even those who are following those 7, those you are establishing yourselves as contacts already. So we want those that have symptoms to call the same number, 719, and a rapid response will be coming to you and will be tested from site. And as the CS has said here, that testing is free. So those who are jumping, looking for testing in Kenyatta and Big Church 5,000, they should have called the RRT team, the rapid response teams. Testing was going to be free. Na tukisalia tu kwa hizo taarifa kuhusiana na maradhi ya COVID-19 ni kwamba kaunti ya Nairobi inazidi kuripoti idadi ya juu zaidi ya maambukizi. Leo hii kiripoti maambukizi mapya 147. Kwa majuma kadhaa sasa eneo la Dagoretti North limeongoza katika mgao wa visa hivyo jijini, huku leo eneo hilo likiripoti visa 77 kati ya vile 147 vilivyoandikishwa kwenye kaunti ya Nairobi. Aida Munzati alizuru mtaa huo na tuletea taarifa hiyo kwa kina pamoja na takwimu zaidi za maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini. Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini inaendelea kuongezeka, huku taifa la Kenya likiripoti visa 189 hii leo kati ya sampuli 1205 zilizopimwa ndani ya saa 24 zilizopita. Mchanga kabisa aliambukizwa virusi hivyo ana miaka 5, huku mkongwe zaidi akiwa na umri wa miaka 71. Watu 106 ni wa jinsia ya kiume, huku watu 83 wakiwa wa jinsia ya kike. Kufikia sasa jumla ya maambukizi hapa nchini ni 10,294. Hii leo watu 65 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, na sasa jumla waliopona ni 2,946. Hata hivyo tumewapoteza watu 12 zaidi, na sasa jumla ya walioaga hapa nchini kutokana na virusi vya corona ni 197. Nairobi continues to have the higher figures, recording 147, Kiambu at 20, Machakos 11, Kajiado 5,
Mombasa 2. Obviously, because of the challenges that we had, it means that we are holding samples that we have not tested in the last 24 hours. And these things happen. As you will remember, yesterday we had the highest figure at over 7,000 tests. The distribution of these cases in terms of sub-counties, especially for Nairobi, are that Dagoretti North has 77 cases. Na katika ripoti ya Waziri Kagwe hii leo kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona, kaunti ya Nairobi inaongoza na visa 147, huku eneo la Dagoretti North likiwa na idadi ya juu zaidi ya maambukizi ya virusi hivi, kwani kati ya visa 189 vilivyoripotiwa hii leo, Dagoretti North ina visa 77. Na tuko katika eneo la Dagoretti North na tutapata tu maoni kutoka kwa wenyeji wa eneo hili kuhusiana na hali ilivyo. Ni ya muhimu sana kila mtu ajue ajichunge yeye mwenyewe. Kuna watu, mimi nahofia kwa sababu kuna watu wanaona kwamba kuvaa hii kitu hivi kama wanavaa kwa sababu ya serikali. Lakini sio hivyo. Mtu anavaa hii kitu kwa sababu yeye mwenyewe. Tukijua hivyo na tukijichunga, tuoshe mkono na pia to keep distance, inaweza saidia katika kupigana na hii ugonjwa wa corona. Sasa hii corona imetuaffect pakubwa sana. Juu siku hizi ukienda pale mzungu anakuambia no job. Anasema kwanza uweke social distance. Hata hataki umkaribie. Kwanza wewe akikuona anasema umeleta corona pale. Sasa tumehangaika sana. Hatuna kitu ya kukula. Mahali tulikuwa kazi, hatufanyi kazi. Sasa tungeomba serikali sana itujaribu vile itatusaidia. Huku pande ya Dagoretti sisi kazi zetu tunafanyaga hapa Karen. Sasa serikali ijue vile itatusaidia. Yangu naona watu wa Dagoretti walikuwa wamefadhili hii maneno ya corona, lakini saa hii wamewachilia, hata hatujui kama tutakufa wote ama tutafanya nini. Sababu hata sokoni ukienda tulikuwa tunanawa mikono. Saa hii hatunawi mikono. Mtu anaingia tu anachukua nyanya na anatoka. Iko metro iko tunakula tu na tunaendelea. Hapo tuko na shida ambaye tunataka serikali iingilie kati. Iangalia hao watu kama ni kupimwa, wapimwe, tufanye venye watafanya. Ni vizuri tujue sasa sio wakati wa kukaa kama kawaida, ni wakati wa kujitahadhari na hii ugonjwa wa COVID-19. Ipo. Kuna watu wanasema hakuna, lakini usikubali kujua kama iko na wewe mwenyewe. Kwa sababu wakati utajua pengine utakuwa umekufa. Mimi wakaji wa Dagoretti yenye naweza waambia ni wavae mask, wanawe mikono na keep distance. Huku wenyeji wa Dagoretti wakiendelea kutoa hisia mbalimbali, ujumbe kwa kila Mkenya ni kuendelea kuzingatia masharti yaliyowekwa na serikali kupitia Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Aida Munzati, Mwale wa Kirk. Shukrani sana mtoto wa kike Aida Munzati. Wanavyolia watu wa Dagoretti ni kwamba hali si hali, hakuna kazi, lakini pia ni kupatia taarifa hii kwamba kuna wale ambao wametumia hili janga kuanza kuchuma riziki, na ni kwamba baadhi ya changamoto kuu zilizoikumba taifa la Kenya kutokana na maradhi ya COVID-19 ni ukosefu wa ajira. Changamoto hii imekuwa ni mwamko mpya kwa wazalendo wengine ambao wameibuka na vumbuzi mbalimbali ili kujipa riziki wanapolikabili janga hilo. Sasa tazama hii hapa ya vijana kutoka Kiambu tengeneza vya kutumika na wagonjwa wa hali mahututi. Kwenye kaunti ndogo ya Githunguri iliyoko kaunti ya Kiambu, vijana wamekataa katakata kuachwa nje uvumbuzi wa sasa, kwani wameamua kuunda kitanda maalum cha humu nchini cha chumba cha wagonjwa mahututi wanachokiuza kwa bei nafuu. We thought of how we can be innovative and help our country to move on regardless of whether we are getting things from China or the other countries. So we thought of when we can sit down together with the ideas we had, we do a bed that will help our hospitals in Kenya to cover the deficit that is there when it comes to beds, because we know very well beds are needed, but we don't have enough. Even the time it is taking for us to get those beds from China or wherever we will be getting them, it takes a lot of time.
Kulingana na Eric Gadogo, walitafuta ushauri wa kitaalam kutoka kwa mhandisi kuhusu walichohitajika kuwa nacho ili kukisuka vilivyo kitanda kilicho cha viwango hitajika kutumika kwenye vyumba hivyo. The greatest asset you have is that idea. Once you have the idea, you start moving it, because like this bed, when we started, actually before I can mention something, we used to sell sanitizers and face masks. But we thought this industry has become so occupied by people, has so many people, we decided to think of something else. And that's why we decided to engage an engineer, because we told him that people are selling face masks, people are selling sanitizers. What is that we can do differently to create jobs for our young people? And so that's why we decided to engage an engineer. Bwana Joseph Muhinja, mmoja wa vijana hawa, anasema waliamua kuchangamkia nafasi iliyoko wazi kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanapozidi, hospitali za humu nchini zitahitaji vitanda vingi ili kuwalaza wagonjwa watakaopelekwa humo. And we got some few coins that we combined together at least to do this work. And because of the shortage of finances, we have not managed to do so many beds. But if we can get financing from the county government and national government, we can do so many beds that we can even sell internationally. We don't even have to sell to the country, because we can go East Africa and the rest of Africa. Mhandisi Paul Wangaruro anasema vitanda hivyo ni vya kisasa na wataviuza kwa shilingi 60,000 tu, bei ambayo ni nafuu ukilinganisha na ile ya kununua kutoka nchi za nje. Depending with the machines we can put here, we can do up to 10 beds per day. And that means engaging more technical people to do the work, because all you need are the dimensions and the equipment. So I'm very sure we can do 10 beds a day. Uvumbuzi huo umewapa vijana kadha wa eneo hilo ajira, na ombi lao ni kwa serikali za kaunti kuwekeza kwa talanta za vijana, kwani wao ndio suluhu ya kudumu. That we combined together at least to do this work. And because of the shortage of finances, we have not managed to do so many beds. But if we can get financing from the county government and national government, we can do so many beds that we can even sell internationally. We don't even have to sell to the country, because we can go East Africa and the rest of Africa. Bila shaka huu ndio uvumbuzi ambao taifa la Kenya linaohitaji wakati huu na wakati wa baadaye. Mtazamaji, tuangazie taarifa tanzia, na ni kwamba maafisa wawili wa KDF wameaga dunia baada ya helikopta waliokuwa wakisafiria kuhusika kwenye ajali katika eneo la Masinga, kaunti ya Kitui. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi, ndege hiyo ilikuwa ya mazoezi na ilikuwa tu na maafisa hao wawili ambao miili yao iliondolewa kwenye eneo la ajali. Ndege hiyo ni moja kati ya helikopta 6 zilizonunuliwa na jeshi la Kenya mnamo Januari. Na mtazamaji, leo hii basi bunge la Seneti limekuwa na kikao maalum ili kujadili mgao wa fedha kwa kaunti, na hivi ndivyo majadiliano hayo yalivyokuwa. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I think what we are about to do is very important, and I wish, since of course it doesn't require the 24 senators threshold, I wish senators were patient for us to speak a few things to the record. Madam Speaker, first I want to say I support the motion by Senator Orengo. It's the right thing to do. And in this very circumstance, I think as a Senate, we must go further than what Senator Orengo suggested. If you look at the formula that was presented by the committee, going by the position of the Constitution, Article 217, which says that in determining the basis of revenue sharing, the Senate shall take the criteria in Article 2031 into account, request and consider recommendations from the Commission of Revenue Allocation, consult the county governors, the cabinet secretary responsible for finance, and so forth. If you look at all these thresholds set by the Constitution, I don't think that the committee's recommendation, neither the committee's recommendation nor the suggested amendments comply with Article 217. Now, we have been here before. In the last parliament we were here, and a formula was brought that was not satisfactory to all of us, and a few of us raised issues, and the Senator of Mombasa then, myself, Mutula and others raised those issues on the floor of the House, and we agreed to shelve the formula for 1 year. The formula actually passed a year later
because of the decision we made on the floor of the House. Now, I have this suggestion, Madam Speaker. One is that the formula that has been suggested by the committee is extremely divisive. Even if my county is benefiting, it is ridiculous to see that the other counties are losing colossal amount of resources. At a time that there is no formula anywhere for cushioning them, there is no way of protecting these counties. Madam Speaker, I am the senator of Elgeyo Marakwet County, but I've been given responsibility to be a senator for all counties in the country. And the decisions we make on the floor of this House. Na mtazamaji, dakika 15 ama robo saa baada ya saa 1 jioni tumekwisha tu mega mgao mdogo tu asali ambao tumekuandalia. Buyu zima la asali bado lipo. Mimi na mwenzangu Jane tunarejea kwa awamu ya pili ya taarifa hizi, lakini kwanza upate kauli ya siku, usikwende mbali. Kauli ya siku na Kirk TV. Key and most important is our passengers. Please do not stigmatize our passengers when they are driving by getting somewhere and saying, we uko na corona, we uko na corona, toka kwa gari yangu. We do not want to hear those things. We want to hear people handled properly. Kauli ya siku na Kirk TV. We get close to you. We allow you tell the story. There's no health without mental health. How does one live without one breast? It all comes down to the choices that we are making. We have had several people buried through cancer. It's a privilege. Some part of the brain will have to die. It's very hard for people to come out and say that I'm going through this. Love, care, to educate, inform, and inspire. On Health Nuggets, we listen, tell, and impact. Your health matters. Your health matters. Your health matters. Tunataka kuomba Wakenya wote tuzingatie yale serikali imetuomba. Pamoja tunawe mikono, tuweke umbali unaofaa, na pia tukae nyumbani. Na kama haiwezekani kukaa nyumbani, unataka kwenda nje, lazima uvae barakoa ili zote tuangamize COVID-19. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Na mvutano wa swala la kufunguliwa kwa mabadi ungali unaendelea kutokana na itifaki pamoja na maagizo yaliyopendekezwa na baraza la pamoja la kidini. Viongozi wa mabadi mbalimbali wametangaza kwamba sehemu za kuabudia zitasalia kufungwa na ibada kufuata kupitia njia za kielektroniki. Aidha, katika kaunti ya Mombasa, viongozi wa Kipentekoste wametangaza kwamba kanisa zitafunguliwa kama ilivyopendekezwa, ila hawataangazia taratibu za serikali. Viongozi wa jamii zinazoishi kwenye mpaka wa Kenya na Somalia wa Konton, naambiwa kwamba hiyo ni taarifa ya baadaye. Hebu kwanza tupate taarifa ya kwanza kuhusiana na ufunguzi wa maabadi. Tunasema ni ya kwamba rais alitupatia nafasi ya kuabudu, ambapo sisi tutaendelea na ibada zetu.
Mvutano umeshuhudiwa tangu Rais Uhuru Kenyatta kuidhinisha ufunguzi wa maabadi wiki jana. Kupitia baraza la pamoja la kidini, ibada moja inastahili kuwa na washirika 100 tu, huku walio zaidi ya miaka 58 kufungiwa nje na mapendekezo yaliyotolewa. The maximum number of congregants should not exceed 100 persons in this initial stage. Consequently, children under the age of 13 years and persons over the age of 58 years are encouraged to keep at home in the first phases of reopening. Kwenye mitandao, kauli kutoka kwa makanisa mbalimbali pamoja na misikiti zimetanda, uamuzi ukiwa kusalia mahame. Katika kaunti ya Mombasa, viongozi wa kanisa za Pentekosti wamepinga vikali mapendekezo yaliyotolewa kwa maabadi na kusema kwamba ni vizuizi. Tumeona ya kwamba ni kana kwamba corona imeonekana kama iko ndani ya kanisa. Kanisani tumeambiwa watu wafanye mambo mengi tu. Yale yanayofanyika katika sokoni. Ukienda Kongoea, no social distancing. Ukienda ndani ya matatu, no social distancing. Ukienda ndani ya magari, pikipiki, tukutuku, no social distancing. Sisi hayo mambo tunakataa, hatuwezi kukubaliana nayo. Sisi tuendelee na hiyo ibada ambaye tunataka kuendelea nayo, lakini tusiwekewe mipango ya kuweza kutupinga. Mungu ndio panga maisha ya mwanadamu. Mwanadamu gani ambaye anataka kupangia Mungu? So kuna kuathirika kwingi, maovu yanaenda kuwa mengi sana kwa sababu ya kwamba watu hawaendi makanisani. Na tunaomba kamati iliyoketi chini kuzungumzia mambo haya ikaweze kuangalia tena, maana mengine hayakubaliani na imani yetu. Our faith, Pentecostal faith, cannot be compromised. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo la wachungaji wa Pentekosti kutoka Mombasa, mchungaji Wilton Odila, wachungaji hao wamesisitiza kwamba ibada itarejea kawaida pasipo kufungia mshirika yeyote nje kutokana na umri wake wala hata idadi ya walio ndani. Kwa hivyo kuanzia leo na kuendelea mbele, sisi kama wachungaji wa Sanzu tunasema ibada zitaendelea. Ibada zetu zitaendelea. Na kama mmoja wetu ataguswa, sisi kama wachungaji wote tutakuwa ndani ya hiyo jela. Kama kuna nafasi kubwa ambapo litatutosha, tuko tayari kuingia. Tutaingia kama jinsi vile Nebukadnezar, Shadrach na Abednego waliwekwa kule. Na wachungaji, enendeni muambie washirika wenu ya kwamba kasi ya Bwana imeanza sasa. Kama wanaona haifai, wakuje watuambie haifai na wafunge kanisa kabisa. Lakini masharti, vitu vile mingi ambapo wanatuwekea, sisi hatuendi nazo na hatutazifuata. Ni hapo kesho ambapo makanisa yatafunguliwa tena, utata wa idadi ya watakaokubaliwa miongoni mwa masuala mengine ikisalia wazi, huku viongozi mbalimbali wakifanya uamuzi wa kibinafsi. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Na wachungaji wamesema kwamba liwe liwalo watakwenda kanisani kama vile Nebukadnezar alivyowekwa kwenye tanuri ya moto. Sijui kama ndio ukweli. Ila Teddy Jakes ambaye ni mmoja wa wachungaji alisema kwamba unaweza ukaenda kanisani tu iwapo utakuwa hai. Tafakari hilo. Na viongozi wa jamii zinazoishi kwenye mpaka wa Kenya na Somalia wa Konto na Garile wameamua kuzika tofauti zao ili kumaliza uhasama ulioshuhudiwa eneo hilo kwa miaka mingi sasa. Viongozi hao walizungumza kwenye jumba la mikutano la Wajia walipohudhuria mkutano wa siku 2 kuhusu amani. Wakiongozwa na gavana wa Wajia Mohamed Abdi, viongozi hao wamesema kwamba mwafaka wa jamii hizo mbili kushirikiana na asasi za usalama utasaidia sana kupunguza visa vya utovu wa usalama eneo hilo. Jambo la pili ni ya kwamba tunataka uhusiano mzuri kati ya watu wetu hapa na wale wa Somalia. Bila uhusiano mzuri hatuwezi kutimiza yale ambayo tulikuwa nataka. Kwa hivyo ningependa watu wetu pande mbili yote wahakikishe ya kwamba ile shida
kati yetu, hasa inaletwa na hao watu ambao wanaitwa AS. Konto na Garile zipo kwenye eneo bunge la Wajir Mashariki ambapo watu wengi haswa maafisa wa polisi wamepoteza maisha yao kwa wingi kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Since Somalia plunged into a civil war, Kenya has been host to millions of refugees. No country will ever do that, and Kenya has suffered as a result of that. Mbunge wa eneo hilo Bwana Rashid Kasim amezisihi jamii hizo mbili kufanya kazi pamoja na kutoa taarifa muhimu kwa polisi kuhusu watu wanaotishia kuzua mashambulizi eneo hilo. Collective strategies to curb that menace. It has to be there without due suspicion for any community there, but this is a global problem. It is our solution and we need to look for a solution locally. Na mtazamaji, tutanue mawanda tuangazie habari kutoka nje ya mpaka wa Kenya, na ni kwamba Zindizi Mandela, mwana wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela na Winnie Madikizela Mandela amefariki kulingana na chombo cha habari cha taifa hilo SABC. Zindizi amefariki mjini Johannesburg mapema Jumatatu akiwa na umri wa miaka 59. Kifo chake kimethibitishwa na chanzo kimoja cha familia, kimesema chombo cha habari cha SABC. Zindizi alikuwa mwana wa 6 wa Nelson Mandela na wa pili kati yake na Winnie Madikizela Mandela, na hadi kifo chake amekuwa balozi wa Afrika Kusini nchini Denmark. Mwenda zake amewaacha watoto 4 na mumewe. Na vizazi vitatu vya familia maarufu inayoshiriki katika filamu za Bollywood vimekutwa na virusi vya corona kulingana na maafisa katika jimbo la Maharashtra nchini India. Matokeo siku ya Jumapili yanaonyesha kwamba mwigizaji wa kike Aishwarya Rai Bachchan, ambaye aliwahi kushinda tuzo la malkia wa urembo duniani, na mwanae Aradhia mwenye umri wa miaka 8 waliambukizwa virusi hivyo. Mmewe Abhishek na baba mkwe Amitabh, wote waigizaji, walipelekwa hospitalini siku ya Jumamosi wakiwa na virusi hivyo. Wote wawili walidaiwa kuwa na dalili chache za corona. Abhishek Bachchan alichapisha ujumbe wa Twitter kwamba watasalia hospitalini hadi pale madaktari watakapoamua. Na kwingineko, jimbo la Florida limerekodi wagonjwa wapya 15,299 ndani ya saa 24, ikiwa ni robo ya idadi yote ya maambukizi ya kila siku nchini Marekani. Jimbo hilo lenye 7% pekee ya watu wote nchini Marekani limepita rekodi iliyokuwa ikishikiliwa na California. Florida, ambayo ilianza kuondoa masharti yaliyowekwa ili kudhibiti maambukizi ya corona mwezi Mei, inaonekana kuwa hatarini kwa sababu ya shughuli ya utalii na idadi ya wazee hatari inayojiri, basi huku idadi ya maambukizi duniani ikifikia milioni 12.9. Watu takriban 500,000 wameaga dunia, huku watu milioni 7.6 wakipona maradhi hayo kote duniani. Na mtazamaji, tuachane na hayo. Naona kwamba zimekatika dakika ngapi hizi? 26 baada ya saa 1 jioni. Tuangazie tathmini yangu. Na kwenye tathmini yangu leo hii tunaangazia methali kwa jina bilisi ni sawa na kusema bilisi wa mtu ni mtu. Ndio methali ambayo tunaangazia leo hii. Yaani malaika aliyelaniwa kwa kukosa kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu yajulikana sana kwa jina Shetani. Ile kwa muktadha huu, wacha iwe ni mtu anayeshawishi wengine kufanya maovu. Tathmini yangu leo hii mtazamaji, ningependa kuangazia uovu ambao umekithiri sana kwenye jamii, haswa kwa siku za hivi karibuni. Visa vya watoto wa kike wanaokwenda shule kutungwa mimba vimechacha sana kiasi kwamba limekuwa gumzo la kitaifa. Utasamehewa iwapo utafikiria eti sababu kuu ya hili janga ni janga la corona lililolazimisha shule kufungwa, na hivyo watoto hawa wa kike wapo nyumbani butu. Naam, yawezekana hilo lilichangia, ila mimi nina wazo tofauti. Kumchukua ima kwa nguvu au kwa kumshawishi mtoto wa kike teenager ili kushiriki naye ngono ashakumsi matusi, haijalishi iwapo shule zimefungwa au namna gani, ni utovu wa maadili kwenye jamii. Jamii imechafuka sana
kiasi cha kwamba unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu. Kwa ukubwa zaidi, mpaka baba, mjomba, babu, mwalimu, wote sasa wameamua kumgeukia mtoto wa kike na kumgeuza mke. Mtazamaji, si hawa ndio wanaofaa kuwaelekeza watoto hawa? Si wao ndio wanatakikana kuwaregesha wanapopotoka watoto hawa? Mbona sasa wao kageukia chambo cha kuwadanganyia kuingia mtegoni? Tofauti ya kina Yahe hawa na ibilisi, shetani wa kweli, ipo wapi? Ni uchungu na aibu sana kulipata jizee la miaka 50, 60 na madevu yake makubwa kweli, akimdanganyia teenager wa miaka 13, 15 na kumwachia ujauzito, hivyo basi kuharibu kabisa mustakabali wake. Huu ni unyama na uroho mkubwa, mtazamaji, unaofaa kusutwa na jamii nzima bila uoga wala hofu yoyote. Lazima tuseme ukweli. Mzazi, mwalimu, kiongozi na jamii kwa jumla tuna jukumu la kutunza haki za watoto wote, na kwa muktadha huu mtoto wa kike. La sivyo kizazi cha kesho hakitatusamehe. Ndiyo tathmini yangu. Nusu saa baada ya saa 1 jioni ndio wakati umefika kwamba yale ambao tuliyagema basi tumekwisha yanywa, na pema ukipema sana panakuwa si pema tena, mtazamaji. Mimi na mwenzangu Jen Mwangi tumemaliza kazi inayosalia tunamwachia mtoto wa kike Aida Mzati kwenye kitengo cha afya akuletee tena maendelezo tu yalivyokuambia juma lililopita kuhusiana na first aid. Naondoka na kuacha mikononi pake Aida Mzati hadi siku nyingine, mara nyingine. Lala unono wala usibugudhiwe na umbu. Siku mwanana.